like, oh wait, you happen to be Northeast, you should come to Brown too. So that's how like this whole thing started, and I'm really glad that it happened. I mean, it just like inflames me to the core that it took like so much time. It's taking endless time to even like acknowledge that the Harmony's lived experience happened and like it is still there, and that the Japanese government is still not acknowledging it at all, as well as the Korean government. And it's also incredible that the Harmonies are actually proactively taking actions as a collective and using so many alternative ways to, as a form of resilience and resistance, which it being like the Wednesday protest and like erecting the statue and just, or even just like surviving and living and like being one to be heard. And I have some like questions formed, so this could go like me asking questions and them answering, but is there any, I want to open up like first, what are the things that you guys were thinking and feeling while watching the film? I'm curious to know, hi. Would you introduce yourself? I'm not a student. I'm 32 years old. I'm actually, I saw the Korean consulate visited earlier today, so I saw his presentation. It's Korea Week, and then you'll probably see me again if you're here on Friday. I'm part of the Korean American Association of Rhode Island. My mom runs it. I'm supposed to be next generation to take on that sort of deal. Very proud to be Korean, and I'm half. The question I have is this your first time? Whose first time is it hearing about comfort women with this presentation? So just you two? Everybody else has had experience or heard the term before, so this is not a surprise, I guess. Okay, just curious, yeah. I have a question. So I'm a student from University of Hong Kong. I'm on exchange in University in Boston. So there's a comfort woman statue in the middle of Hong Kong Central Station where hundreds of people walk by every day. They put flowers down there. They put like hats, like cute things on the comfort woman statue. So I was just wondering how are the locations for the statues picked, and what are like the steps for those installations? So I was just curious. 어떻게 동상 위치를 선정하시고 이상하시게 그러니까 2011년 12월 14일이 첫 번째 수요식이었어요. 2011년 12월 14일 천차 수요식입니다. So the first statue, no, the thousands protest was in the thousand protest was in 2011 December 1st. 우리가 수요시를 첫 번째 시작했던 게 1996년 1월이었거든요. 근데 700차를 진행할 때까지만 해도 수요시에서 뭔가 누가 축하 행사를 한다든가 우리가 이겼다라고 이야기를 하면 여기에는 평화가 왔다 하는 인식들을 갖기 시작했고, 그것을 어떤 방식으로 수많은 사람들, 특히 미래 세대들에게 피해자들의 700차가 넘는 800차, 900차가 넘는 이 어떤 투쟁을 잘 기억하게 할 것인가 하는 것을 고민하기 시작했어요. So, like the seventh protest was kind of like a tipping point, a turning point for them to kind of like have that momentum and have people like participate and kind of have this kind of like driving force. And before that, it was kind of like in the stall. And the 700th protest was when
the folks from organizations started thinking about like how do we continue this momentum until we like go to like 800, 900, and even until like 1,000 protests. 그래서 천차 수요시가 시작되던 2011년, 그러니까 천차 수요시가 2011년 12월 14일이기 때문에 2011년을 시작하는 첫 수요시 때 결정을 했어요. 한미대와 함께 운동을 하면서 이곳에 우리는 피해자들의 아픈 역사를 기억하는 것을 넘어서서 오랫동안 할머니들의 인권운동, 그것을 평화비로 세우자 하는 결정을 하게 되었고, 그 방법은 수요시에 참석하는 사람들이 1,000원씩 일단은 1,000원씩을 내서 세우자. 그만큼 이것은 어떤 한 사람의 큰 돈이 아니고 수요시에 함께 모였던 사람들이 만들어가는 평화의 길이고 평화 상징이기 때문에 그렇게 세우자라고 결의를 해서 수요일마다 오시는 분들이 1,000원씩 냈고요. 그게 12월 14일 첫 번째 수요시 때 피해자들이 늘 앉아서 혹은 서서 수요시를 진행하는 그 자리, 일본 대사관을 마주보는 그 자리에 평화의 손에서 평화들을 세우게 됐어요. So in the beginning of 2011, they decided after discussing with the harmonies to make the peace statue. And how they did it was they collected like $1 from everyone who came to the Wednesday protest like from the beginning of 2011, and by the December 14th they could finally the peace. 근데 굉장히 어려움이 많았어요. 왜냐하면 우선 한국 정부도 굉장히 예민하게 생각을 했고, 일본 정부는 노골적으로 반대를 했고, 다른 한편으로는 왜 이 피해자들의 아픔을 기려야 하느냐. 그러니까 보통 그 피해에 대해서 기린다라는 뜻이 훌륭하게 뭐 장군들의 싸움이라든가 또 어떤 역사에 있어서 뭔가 위대한 일을 했던 사람들의 역사를 기리는 것이지 왜 위안부 피해자의 역사를 기리냐. 그러니까 이 한글과 영어에서는 차이가 어떻게 들어있는데 길어야 되느냐라고 저에게 문제제기를 하는 사람들도 있었어요. 그때 저희들이 한국 정부와 일본 정부에 대해서 이건 당연히 싸워야 될 것이기 때문에 싸웠지만 그 왜 길어야 하느냐라고 하는 사람들 일일이 하나씩 설명을 하면서 피해자들의 그 아픈 역사만은 기억하는 것이 아니라 이 여성들의 자랑스럽고 용감했던 운동의 역사, 그것을 수많은 사람들이 기리게 하고 존경하게 하고 또 본받게 만들어서 수많은 사람들이 김복동, 김원옥, 김학순처럼 인권운동가가 되게끔 만드는 것, 그게 또 다른 한편으로는 우리 운동의 목적이다라는 이야기를 전하면서 평화를 세웠어요. So the reason behind that was the reason behind establishing a statue was not just to commemorate the pain, but also kind of mobilize the civilians and the society as a whole to kind of participate and like start respecting the strength of the woman. But there was, of course, a lot of opposition from, not just from the Japanese government who was like explicitly saying no, but also from the Korean government, because it is such a sensitive issue. A lot of people were questioning, why do we celebrate the pain? Why do we do understand like when we get to celebrate the generals who like fought in the war, or like somebody who have like achieved something great for the nation, like that would be like an agreement, like a universally agreed fact. But why do we celebrate? Like, I mean, we also get that, like, we can fight for them, but why do we have to celebrate them? That was, like, the question raised by a lot of people. And it was, like, a long process of convincing them that we are not just celebrating, we're not necessarily celebrating, we're remembering their pain. And but what's more important is that we are actually celebrating the strength of these women. We are going to remember the history of the movement and the resistance that happened. That was encouraging people to be a peace activist, a human rights activist, just like these harmonies, including Kim Bok Dong, Kim Bok Dong.
since you've seen, I was wondering, were there any difficulties or even empowering moments in supporting the survivors for years, more than 2 decades, in testifying their experience of violence, especially given that the violence is like planned and erased by a nation state, like a neo-colonial nation state. So, 수십 명의 생존자분들이 이렇게 국가적으로 계획되고 지어진 폭력 경험에 대해서 증언하는 걸 지금까지 옆에서 지지해 오셨는데 그동안 경험한 어려움이나 보람 있었던 순간들. 사실은 가장 어려웠던 것은 제가 이 일을 시작했을 때가 20대였어요. 미국 나이로 27살. 미국 나이로 여러분들의 나이로 27살 때 이 일을 시작을 해서 여기 영화에도 나오지만 저도 저 목소리를 굉장히 제가 막 뭐라 그러지 부끄럽거든요. 이 피해자들의 이야기를 어떻게 내가 대면해야 되나, 내 자세가 저 아픔을 내가 이해할 수도 없고 헤아릴 수도 없는데 저 아픔을 내가 그냥 듣는 것이 아니라 물어야 되고 그리고 그것을 기록해야 되고 그것을 공식 기록화해야 되는 그런 책임을 갖고 있는 나로서 어떻게 대면해야 되나는 이제 그때는 정말로 아직 우리가 구술사라든가 이런 부분이 연구도 되어 있지 않았던 그런 시대였기 때문에 내 자신의 어떤 자세, 내 자신의 부족함, 그것이 오히려 피해자들에게 더 상처를 주지 않을까. 그것이 가장 좀 힘들었었어요, 저 개인적으로. So she was 27 when she started this, and you may have seen her face in the documentary. She is embarrassed, like even to this day, like hearing her voice and looking at her face, like in the documentary. Although she's been doing this for 25 plus years, her biggest question, her biggest difficulty was how to face the pain and how to face the pain that she did not experience. Because she was not able to live them, and since she had the responsibility to ask the right question and archive the right type of oral history, that was the biggest difficulty she's had. Since there were like barely any studies or like precedents of oral history, she had to be mindful of like her own attitude, like coming into like intruding in their lives and like asking the right questions and not to like offend them or like yeah. 근데 여기 영화에 나오는 것도 어떻게 할머니에게 접근했냐면은 연락을 해서 할머니 찾아뵈도 될까요? 왜 올랐고 처음에 거부하시죠. 다시 한번 진심으로 할머니를 뵙고 싶고 할머니 이야기 듣고 싶고 제가 하고 있는 일도 설명을 하고 싶다라고 재차 할머니에게 부탁을 드렸고 와라 라고 해서 이제 부산까지 갔어요. 부산까지 갔는데 벌써 할머니는 아파트 문을 열자마자 할머니 아파트 방 안에서 담배 연기가 푸득하고 밖으로 나왔어요. 내가 찾아간다라는 걸 알고 있었고 다시 당신의 그 스토리를 누군가에게 이야기해야 한다는 것, 작정하고 이야기를 해야 된다는 것이 그렇게 담배를 많이 피게 만들었구나 하는 것을 아파트 문을 열자마자 제게 훅 밀려오는 담배 연기로 벌써 느낄 수 있었어요. 그리고 네. As you could have seen in the movie, when she first asked the harmonies, she had to ask multiple times if she could visit. She had to tell the harmonies that she wanted to hear them out and hear their stories, and she had to explain what she was trying to do in order to actually get to them and convince them. And so when Kim Bok Dong harmony accepted her request, she went to Busan, and what she first saw was that as she opened the door to her apartment, to the harmony's apartment, there was a gust of smoke coming out of the room, and that was the moment she realized that telling somebody else their stories of pain is something that makes them over again and again, is something that makes them smoke that much, and is something that really causes them to be the same.
거기 그 사운드에도 이 뭐죠 이게 라이터가 켜지지 않아서 뭐 안 켜지노 막 이런 그러니까 영어로 번역이 되지 않았지만 그런 사운드가 있어요. 근데 그 짧은 시간 동안 이야기를 하는 동안 할머니 담배 재토리에 담배 거의 한 각이 다 피어서 없어질 정도로 한 문장 하시고 담배 후 피시고 한 문장 하시고 담배 후 피시고 하는 것을 계속 반복하면서 첫 이야기를 한다는 것 자체가 첫 만남에서도 충분할 수 있었죠. So when she first met the harmony, like after every sentence, she almost finished a cigarette, and like by the end of the harmony telling her story for the first time, she almost finished her like first like whole pack of cigarettes. So that's how stressful it was for her, and like that moment was when she like realized how difficult work. 근데 중요한 거는 그렇게 이야기를 어렵게 하셨는데 하시고 나서 다 하시고 나서 인지 좀 살고 50년 동안 어느 누구에게도 이야기하지 못하고 침묵을 강요당했기 때문에 그 강요당한 침묵을 이렇게 이야기하고 나서 이제 가슴이 어머니가 조금 풀려나는 것 같다 라는 이야기를 하셨어요. 김복동 할머니만이 아니라 대부분의 피해자들 너무너무 어렵게 이야기를 하셨는데 이야기를 하고 나서는 이제 좀 살 것 같아요. 소통이 이제 좀 트이는 것 같아요. 하는 이야기. So after the harmonies like talked about it, even though it was a stressful process to tell someone that painful story, after they told it to her, a lot of the harmonies like felt very relieved to be able to tell their story, because they were silenced for almost over 50 years, and to be able to say their truth to someone was like something very yeah. 근데 우리는 할머니들의 이 증언 이후에 우리들과 할머니의 관계가 굉장히 중요하다고 생각했어요. 할머니의 그런 어떤 역사가 우리가 필요한 사람이 아니라 할머니의 증언이 필요한 사람이 아니라 할머니의 그 삶에 대한 존중, 지지 그것을 보여주기 위해서 그렇게 첫 번째 인터뷰 할머니의 증언이 있고 나서 부산이지만 저 경상남도 꼴짝이지만 저 전라남도 꼴짝이지만 정말로 자주 찾아뵙고 그리고 할머니에게 필요한 그러니까 할머니가 동네와의 그 공동체와 함께 당당하게 맞설 수 있도록 우리가 옆에 서 드린다라든가 또 할머니들이 목소리를 낼 수 있게끔 만들어 드린다라든가 아니면 그 보조자의 역할이랄까요? 지원자의 역할 그것을 오히려 그 첫 증언 있고 난 이후에 어떤 신뢰감을 잊어버리지 않게 하기 위해서 우리의 활동이 피해자들의 그런 정서적 지원 또 사회적 지지 그리고 인권 운동에 가장 할머니 옆에서 가까이에 서서 활동하는 방식으로 그렇게 해올 수밖에 없었어요. So after she first heard the testimony, she felt that not only the harmonies were important to our community, not only because they're like living testimonies and living history, but also she wanted to acknowledge that she wanted to respect and support their ongoing lives, and to do that she wanted to like visit them like as many times as possible, and she wanted to be there as a community and as a supporter, and she wanted to like maintain and keep the trust that they first built like during their first testimony. Yeah, that was what she thought was more important in terms of like retaining the trust that built. 그런데 그 피해자들이 증언을 하시고 나서 수요 시위에서 데모를 하거나 그럴 때 92년도 초에 한국 사회는 어땠냐면은 여전히 성폭력 피해자에 대해서 그리고 일본군 위안부 피해자들에 대해서도 다수의 여론이 성폭력 피해자가 부끄러운 여자예요. 저 여자들 탓이다 하는 인식들이 팽배해 있었어요. 그래서 할머니들이 피켓을 들고 있는데도 지나가는 시민들이 좀 부끄러운 여자들이 뭐 데모를 해 라는 목소리가 92년, 93년, 94년도까지도 그렇게 지나가는 시민들이 하는 이야기가 피해자들에게 들리고 저에게도 들리는 상황이었으니까 한국 사회가 그랬어요. But the social awareness of South Korea back in the days in the early 90s was, it didn't really like keep up to the
like to what it is now. For example, like a lot of people like passing by the Wednesday protest, they just like spit out words that's like really harmful to survivors, and there wasn't really like an agreement, like it wasn't socially agreed that like survivors, it's not survivors' fault. Like everyone could like still like blame somebody for like experiencing some kind of sexual violence, like not just for this comfort women system, but also for just like sexual violence in general. 그런데 제가 지금도 생각하면 굉장히 감동적인 모습은 그러니까 그 김학순 할머니가 일본 대사관 앞에서 소리치는 모습을 아마 영상에서 기억하실 텐데 그게 90년대 초예요. 92년, 93년도였는데 옆에 누군가 지지자가 있다라는 거. 저는 이제 그게 미투를 할 수 있게 미드유가 되는 상황이라고 생각하는데 여성운동이 목소리를 냈다는 거 그리고 한국의 대다수의 여론은 아니지만 일부이기도 하지만 옆에서 누군가가 서 있다라는 거. 이것이 피해자들의 그 당당한 목소리를 다시 끌어내게 만들었고 그리고 주체자로 운동의 주체자로 설 수 있게 만들었다는 것. 제가 그래서 아까 감동적이었던 순간은 사실 그거에 연관이 있는데 2004년에 그 센트럴 워싱턴 유니버시티인가요? 거기 가서 이용수 할머니와 함께 집회를 한 적이 있었는데 한 500여 명의 학생들, 교직원들, 지역 주민들이 앉아서 할머니의 증언을 들었어요. 그때가 V-Day, 발렌타인데이 그 시기였는데 근데 한 여학생이 이렇게 할머니한테 질문을 했어요. 만약에 자기 자신이 할머니와 같은 일을 겪었다면 할머니처럼 그렇게 용감하게 싸울 수 없을 것 같은데 어떻게 그렇게 용감하게 싸울 수 있게 됐느냐라고 질문을 했어요. 근데 그때 이용사님은 했던 대답이 뭐였냐면 저를 가리키면서 사실은 나는 내가 인권운동가라는 생각을 하지 못했다. 나는 그냥 참 사회가 늘 얘기하는 불쌍한 피해자라는 생각을 갖고 있었는데 이 운동을 함께 만났고 이 운동 속에서 우리를 저 여성들은 인권운동가입니다. 평화운동가입니다. 라는 그런 지지를 해주니까 나도 그때부터 더 인권운동가의 삶을 살게 되었다. 그래서 이 여성들이 함께 해줘서 이렇게 나도 더 용감하게 싸울 수 있게 되었다라는 이야기를 그 500명이 되는 사람이 해줬어요. 그래서 우리 인권운동가들의 역할은 이런 생존자들의 목소리, 단단한 목소리를 찾아드리는데 보조자가 되고 때로는 김복동 할머니의 지팡이가 되고 눈이 되어드리는 것도 이것도 너무나 영광스러운 일이구나 하는 그런 감동의 순간을 저는 아직 잊을 수가 없습니다. So what moved her most back in the day was, I'm sure you've seen it in the screen as well, but like in the beginning of the documentary, there is a scene early 90s. The Kim Bok Dong 할머니, she like screams in front of the Japanese embassy, like with like the confidence that she's never seen in like nobody else, and like. But what was more important was that like there were allies surrounding her, like kind of affirming her. That really touched her a lot. And what touched her a lot as well was when they went to Washington D.C. with all the other harmonies. One other harmony named Lee Yong-soo, she testified and spoke in front of 500 people, and it was actually during the Valentine's Day. This one girl amongst the crowd asked the Lee Yong-soo harmony. She said that if I were you, if I had experienced the same thing that you've gone through, I wouldn't be able to speak up like you, and I really admire your courage. How can you be so brave? And she answered that she didn't even think that she could be, like even after like testifying and like coming forward to the world, she didn't identify herself as an activist. She was only given a name, like a label that was given by the society, a victim or survivors, and she never really associated with the idea that like she can actually like be a part of some movement. But she met these allies who were affirming her experience and saying that you are right, like
it is valid that it happened to you. And then that's when Yoon Meehyang 선생님 realized that the role of being an organizer is it is still like an honorable responsibility for her to like assist them and like support them along the way. Yeah. 그리고 한국에는 미군 기지촌 문제가 있어요. 그러니까 해방 이후에 미군 기지가 만들어졌고 미군 기지 주변에는 그런 성매매 시설들 이런 것들이 만들어졌어요. 그래서 그곳에는 또 농촌에서 가난한 여성들이 돈 벌기 위해서 도시로 갔다가 혹은 인신매매에 의해서 또 혹은 돈이 필요해서 미군을 상대로 성매매를 하는 그런 피해 여성들이 있었는데 그 여성들은 한국의 60년, 70년대 일종 한국 정부의 정책에 의해서 그 어떤 미군 기지촌의 성매매 그 범죄가 제도가 문화가 형성된 정책적으로 조장된 그런 측면이 있는데요. 그 피해자들은 오래도록 침묵되어 왔고 심지어는 위안부 피해자들이 목소리를 낸 이후에도 어느 정도 당당하게 거리에 나서서 우리는 그런 국가에 의한 성매매 피해자다라고 목소리를 내시는 분들이 없을 그럴 때였어요. 근데 기로노 할머니가 2005년 정도일까요? 2000년도 중반에 직접 평택에 그 기지촌에서 오래 살고 있는 평택에 가서 이런 이야기를 합니다. 내가 나도 일본군 위안부 피해자인데 내 역사가 내 아픔이 내 지난 경험이 부끄럽다고 생각을 해서 침묵하고 있었다. 근데 침묵하고 있어도 내 부끄러움이 없어지지 않더라. 그런데 이 어느 날 이 정대업 이 여성들을 만나고 부끄러워해야 할 건 가해자인데 내가 잘못 살았구나. 피해자가 부끄러워해야 할 일이 아니구나 라는 것을 알게 되었다. 당신들도 미군 기지촌에서 당신들이 그 원해서 산 삶이 아니지 않느냐. 지금이라도 한국 정부에게 왜 너희들이 그런 삶을 살게끔 그런 성매매 제도를 만들었고 미군 기지촌에 그런 시스템을 만들었느냐라고 문제 제기를 해라. 그럼 내가 도와줄게. 라는 이야기를 합니다. 그렇게 피해 당사자들이 또 다른 사람에게 함께 싸우자라고 함께 여성 인권을 위해서 성폭력 반대를 해서 싸우자라고 적극적으로 나서는 모습을 볼 때, 그때 그렇게 달라지는 것을 볼 때, 야, 우리 운동의 역할은 결국 피해자들의 미투를 이끌어내는 미드유가 되었구나 라는 그런 자부감, 또 그리고 어떤 감사함, 그걸 많이 느꼈던 것 같아요. After the comfort women system that we just saw today, like there is also like another similar system that was entirely orchestrated by the U.S. and the Korean government back in the days, like starting, like it went into like 1970s. It's like there's like a Fujichon women, meaning U.S. camps. yeah, they Red worked. light district around U.S. Army garrisons? Yes, they worked in the U.S. military bases because of the U.S. occupation after the war, after the Japanese occupation in Korea, and they were even more silenced than the Japanese comfort women because they did it because their motivations were sometimes like for them to like earn their money, although there were people who were coerced. So that was like the bit difference, and nobody were validated even after the comfort women were validated. So that's when Kiwano Harmony, they stepped up and like she went to the U.S. military-based women and told them that I haven't been speaking up because I thought what I did was embarrassing, but even when I was like still in silence, it didn't really like eliminate all the embarrassment I had. So yes, you should. Oh yeah, you should be the perpetrators who should be embarrassed, and you also should have, like, you could have had other options, and you really deserve to demand to the government that, like, you created the system, and, like, we were being treated
in the system that was benefiting like in the name of like the entire nation, and like you also deserve justice. Like so that like entire solidarity that happened between the Japanese comfort women survivors and the Kijichon survivors kind of like culminated into one, and like there's like a big solidarity between. And she was able to see that their organization had impact outside of just the comfort women, and the fact that it was able to bring out the Me Too and make it into with you within the community of the victims. Yeah. Is there any questions anyone has? I'm a little documentary. It never learned a lot from it. How did you first get involved? Was there a story of someone in particular? 네, 어떻게 지원하시는 게 있을까요? 저는 한국 사회는 해방 이후에 계속 뭐랄까 그 군사 독재 정권 시절 군사 독재 정권이 계속돼요. 그 시기에 초등학교, 중학교, 고등학교 졸업하고 대학교 때 군사 독재 정권을 타도하기 위한 민주화 운동. 그러니까 교실에서 강의실 안에서 공부를 하기보다 강의실 밖에서 돌멩이를 들고 독재 타도를 외치는 싸움이 제가 대학 들어갔던 83년, 84년, 85년, 86년까지 쭉 이어져요. 그러니까 너무나 자연스럽게 한국 사회를 변화시키는 일이 제 일이 되어버린 거죠. So after the independence in 1945, there's always been like continuum of like multiple dictatorships in Korea. And when she was in college, which was from 1983 to 1996, there's always been like protests, like organized, not inside classroom, not inside school, but outside of classrooms, just kind of like throwing stones at the police, and like that was like that kind of became her life mission as she was like participating in that anti-dictatorship movement to like change the world and like this, yeah. 근데 무엇보다도 여성 노동자들의 문제라든가 또 여성 폭력 피해자들의 문제라든가 이런 문제는 그런 민주운동 과정에서도 적극적으로 제기가 되지 못했어요. 87년, 88년 민주화 운동 과정에서 드디어 여성 노동자들의 권리, 또 성폭력 피해자들의 문제, 가정폭력 피해자들의 문제가 민주화 운동 과정 속에서 밖으로 확 터져 나옵니다. 그 과정에 저도 함께 있었고 무엇보다도 60년대, 70년대, 80년대에 일본 사람들이 한국에 그냥 관광이 아니라 성매매 관광을 왔어요. 돈 있는 사람들이 가난한 한국의 여성들의 성매매 관광을 그 문제를 알게 되었고 그 문제를 먼저 알아서 어떻게 역사가 끊이지 않고 계속해서 또 다른 여성의 성착취, 여성의 폭력 이것을 만들어낼 수 있는가 질문을 하게 되고 분노하게 되고 그것이 김학순 할머니의 첫 번째 기자회견을 보고 나서 청년으로서 부끄러워 나는 왜 그동안 저 여성들의 저 문제에 일반적으로 그거를 알게 돼서 92년 자원에서 제가 일하겠습니다 라고 했고 그때부터 피해자들의 신고를 받고 수요식을 시작하고 또 아시아연대라든가 이런 다양한 활동들을 책임지고 신고를 하는 그런 신고 간사가 되었어요. So even during the anti-dictatorship movement, it was always the women workers who were still being marginalized and their rights were not being retrieved. And there were like this like movement of progress where like more women started like speaking up about their sexual violence and their like discrimination that they were facing in the workplace. And she was part of that movement, and she was also part of the movement fighting the sex tourism during the 60s, 70s, and 80s, where a lot of rich Japanese came to Korea and like participated in sex industry. So she witnessed the history being repeated, and she saw the Kim Bok Dong harmony, the first harmony to testify in Korea, like holding a press conference, and she felt embarrassed and like she felt some sort of shame as
the youth of Korea, like not like neglecting this issue, and that's when she jumped in, and that's when she just like started doing like a lot of administrative work, like holding conferences, like yeah, Wednesday protests, etc. I'm wondering, how do you handle all of the fear or like anxiety or like lack of surety, like when it comes to doing work around a situation like this? Because I feel like there must be like so many different sources of like anxiety, and then how do you go about like making like decisions as to how decisions about like how to move forward as a group. Does that make sense? 어떻게 그러니까 두려움도 있고 불안함도 있고 불확실함 같은 게 있잖아요. 이런 이동을 할 때. 근데 이거는 저희도 이제 똑같이 느끼고 있는 감정들인 것 같은데 이런 것들을 어떻게 소화하시고 승화하시는지, 그리고 이제 결정을 내리실 때라든지 이게 다 항상 팀으로 하다 보니까 그럴 때 어떤 그 결정 내리는 과정 같은 건 어떻게 해하시는지. 사실은 좀 그렇게 단순한 대답은 아닌 것 같아요. 네. There's no easy answer. Yeah. 처음에 간사가 저 혼자였기 때문에 사무실 스텝이 다 어른들만 있었죠. 피해자들도 제가 모셔야 되는 분이고 위에 그 리더들도 제가 다 모셔야 되는, 정말 저는 막내 스텝이었기 때문에 그때는 사실은 좀 편안한 건 있어요. 누군가 결정을 하면 나는 실무를 하고 또 할머니들이 이거 했으면 좋겠다라고 내가 따르면 되니까. 근데 이제 제가 계속 이 일을 하다 보니까 이제는 어느 누구보다도 경험이 많은 사람이 되고 또 뭔가 결정을 해야 되는 자리에 서게 되고, 또 다른 한편은 일본 정부와 또 한국 정부와 뭔가 맞닥뜨려 싸워야 될 때는 순간순간 정책적인 판단을 해야 되고, 내가 잘못 판단을 하면 이 운동이 잘못될 수도 있고 피해자들이 또 피해를 입을 수도 있고 하는 여러 가지 고려해야 되는 그런 정책 판단의 순간들, 어떤 결정의 순간들, 이런 게 지금도 여전히 있습니다. 네. 네. So when she first started this, she was the only she was the youngest staff of this organization, and she was the only young staff. So she was the one who had to look after the harmonies and the leaders. So she was basically in the bottom of the totem pole, meaning that she didn't really have to make the decision. When the harmonies wanted to do something, she just followed them. But then as she became more and more experienced, becoming in the position of making an actual decision, she still has uncertainties in making decisions moment by moment, and she still think about oh, what if there are consequences if I make wrong judgments. There's lots to consider, and it's still there. 근데 여전히 저한테 그런 어떤 힘이 되었던 것, 불안을 해소할 수 있었던 가장 든든한 친구, 그리고 결정을 하는 데 있어서 가장 가장 편안했던 어떤 그런 동료, 그건 바로 할머니들이었던 것 같아요. 다른 누구도 아닌, 우리 조직의 임원도 아닌, 또 그 외 여성 활동가들 리더도 아닌, 가장 저에게 결정할 때 혹은 뭔가 판단을 할 때 든든했던 사람이 바로 할머니였다. 예를 들면 나비 기능을 2012년 3월 8일에 만들 때도 다른 임원들하고 임원한 게 아니에요. 저하고 함께 일하는 동료들하고 임원한 게 아니라 할머니들하고 임원을 했어요. 이런 상황이 지금 세계 곳곳에서 콩고에서, 우간다에서, 이라크에서, 나이지리아에서
여전히 할머니들이 끌려갔을 그때 10대 아이들이 지금 당군에 의해서 성폭력 피해를 입고 있고 누군가의 지원이 필요한데 지원이 국제적으로 지원이 아직 그렇게 충분하지 못하다. 그래서 우리가 그 일을 했으면 좋겠는데 할머니는 어떻게 하면 좋을까요? 기자회견 하자. 이런 방식. 그러니까 늘 함께 소통하고 할머니들과 함께 할머니들이 대상으로 절대로 있지 않게끔 늘 결정의 주체자가 되게 만들게 하고 또 늘 결정하면 가장 방식이라고 할까요? 그게 제가 이 운동 30년 동안 하면서 그래도 제 삶에 대해서 보람을 가지게 되는 것이기도 하고 또 다른 한편으로는 모든 불안을 그때그때 해소할 수 있는 생존자가 원하면 된다. 생존자에게 물어서 생존자가 원하는 길을 가면 된다는 그런 게 있었던 것 같은데 지금은 사실 불안합니다. 김복동 할머니 돌아가셨고 김복동 할머니가 모든 것을 저에게 유언을 공정했어요. 모든 것을 일본 정부에 매상받는 것도 내 사후에 내 유지를 바꾸는 것도 정례를 유미한 대표에 남긴다, 바뀐다라고 공증까지 해서 법적인 상소까지 한 상태이기 때문에 지금 저에게는 이제 앞으로 어떻게 하면 그 할머니들의 살아생전의 그 뜻을 거스르지 않고 약화시키지 않고 갈 수 있을까? 사실 지금 오히려 더 저에게 위험한 그런 순간이 와 있습니다. So, when she looks back, she thinks that it was the harmonies that empowered her and made her feel comfortable. And even for any type of decision, it was comforting to her to think that the harmonies decisions and what the harmonies think is more important. So that's how she always resorted to whenever she felt anxious or she was having trouble deciding. And so for an example was the butterfly one. So in 2012, March 8th, she discussed with the harmonies how about this issue, and she was like, oh, there's the same issues happening in Uganda and Iraq and in Congo, and so we would like to use our funds and have international support. What do you guys think? She went through all those processes with the harmonies, and she thinks that was what was important, and that was actually easier for her to think about. But then now that Kim Bok Dong harmony passed away and all of her wills and legal matters, all her responsibility, it feels more a bigger struggle for her, and that it's harder for her. So Kim Bok Dong harmony legally inherited the entire responsibility to demand apologies from the Japanese government to her. So that's why she's feeling more pressured, and she's feeling more pressured these days than she was before when she was alive. And in addition to what Won-young has wonderfully translated, about harmonies being the guide, she thinks. So she has been prioritizing the survivors, like Kim Bok Dong, all the harmonies voices, over other her team members, the leaders of the organizations, or even other slightly more mainstream feminist organizers in South Korea. So now that you mention it, it felt like Kim Bok Dong harmony was the driving force. Driving force or momentum of the movement, but now that she has passed away, what do you think is the next momentum, or do you feel that it has, the momentum has slowed down? Kim Bok Dong 할머니 돌아가시고 나서 원동력이 좀 떨어진 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 사실은 그동안에 우리가 이 김복동 영화를 만든 이유가 하나 있는데 그동안에 우리는 일본군 위안부 피해자들 어떤 집단적인 기억으로 이야기가 많이 되어왔죠. 피해자들의 메시지, 피해자들의 경험 이런 식으로. 근데 이제 지금 우리들의 활동의 또 다른 방향이 어떤 거냐면은 그 피해자들 중에서도
여성 한 명 한 명의 기억과 삶을 다 그런 어떤 그 한 여성의 어떤 역사적인 배경으로 또 역사적인 삶으로 그리고 어떤 메시지로 담아내고 재현해내고 사람들에게 전하는 거 굉장히 중요하다라고 생각을 해서 김복동 영화도 또 기론옥의 영화도 기론옥은 가수로 시집으로 여러 가지 이제 문화 예술 매체로 이렇게 재현해내는 그런 활동들이 이루어지고 있거든요. 이따 얘기하겠지만 마리몬드도 마찬가지 할머니들의 삶을 아름다운 꽃으로 할머니들이 너무나 좋아했던 꽃만 보면 달려들었던 꽃으로 재현해내서 이렇게 수많은 사람들이 기억하게 하고 하는 이런 활동들이 계속되고 있는데 김복동 할머니의 죽음이 더 큰 삶을 만들어냈다라는 것을 이문희가 보고 있어요. 1400차 수요 시위는 김복동 없이 진행을 했는데 2만 명이 넘게 모였어요. 일본 대사관. 그리고 지금 콩고에서 우간다에서 이라크에서 코소보에서 성폭력 생존자들이 어떻게 이야기하고 있냐면 김복동은 우리의 마마, 우리의 영웅, 우리의 희망이다. 그 여성의 용기로 우리가 지금 우리나라 정부와 우리를 이렇게 성폭력한 가해자들과 맞서서 싸우고 있다라고 얘기합니다. 그래서 저희가 내년에는 우간다 내전에서 성폭력 피해를 입은 여성들이 살고 있는 글루라는 지역에 김복동 센터를 세워요. 김복동 학교를 세우고 김복동 쉼터를 세우고 그 여성들이 작업장, 자활을 해야 되니까 작업장, 경작지, 또 게스트하우스를 세워서 돈을 만들어야 되니까 그런 활동을 하는 이유도 앞으로 김복동은 죽었지만 이제 세계 무력 분쟁 지역에 수많은 김복동들이 살아 인권운동가 될 거라는 것, 또 무력 분쟁뿐만 아니라 미국 어디 세계 곳곳에서든 다시는 그런 무력 분쟁에서 성폭력이 일어나지 않도록 가해자들이 처벌되고 피해자들 인권이 회복될 수 있도록 하는 그런 운동들이 계속 일어나고 있는 게 보입니다. 그게 오늘 제가 여기 온 또 하나의 근거이기도 하고요. 이런 상상도 못했던 일이잖아요. 우리가 20년, 30년 전에는. 그래서 김복동이 죽었지만 오히려 더 강한 운동으로 지금 계속되고 있다는 거, 그거를 좀 들려드리고 싶어요. 네. So like the reason of the movie, the making the movie was also not to just clump like all the victims together and say like, oh hey, here's like the group memory. It's just to like commemorate each and every individual's lives as who they are, like every person by person, individual by individual, and that's like why they try to make the movie, made the movie, and also like for Kim Bok Dong, like there's poems made for her too, and like another example is Maryland Company that was made for the harmonies because they love flowers, and like that's the motive. That was the motive for the company, and like in these ways, she wants to. Her plan, like the community's plan, is to be able to commemorate every individual's memories and not just like group them as victims. Like and she also believes that like the death of Kim Bok Dong harmony will not like stop or like halt any movements, or it will actually like even like rise up more movement, and integrate more movements, because like she hears that like in Congo and Uganda, like people say that Kim Bok Dong harmony is like their mama, their like hope, and like their hero, and so she wants to keep on like doing. She wants to keep on like. Yeah, so like Kim Bok Dong Harmony's legacy still lives on, so we don't think that her death doesn't really stop the movement. So like through the Butterfly Fund that she organized in Uganda, there's going to be like a school named after her and a shelter named after her, and that will be all like managed and like established by the survivors in that area, and to empower them economically as well, because they need money to like survive and like not to be like fall into that pitfall. Like they are making all these like
workplaces, studios, and farmland and guest houses. That's all going to be managed by the survivors, and and she believes that this will actually like revive as a stronger movement, not just like weakening. And there was something that and also Kirono Kaimoni, she is like a singer right now. She's a poet and a singer and an artist. So it's kind of cool that and that's like also inspired by Kim Bok Dong harmony as well. So like it's not like she's not really that like this is my note though. Like I don't think she's that. Adding on to that, she also mentioned that like in the immigration movement, the Wednesday protest after the death of Kim Bok Dong, there was 20,000 people that came, more than 20,000 people that came out. So no, the death of Kim Bok Dong hasn't halted the movement. It's actually invigorated it much more. And last thing is that they're reaching out to all these underdeveloped countries that have all this sexual violence and sexual violence victims. She wants to make sure that the purview of the organization goes beyond that, even to maybe places like in America, so that no woman has to ever go through the things that Harmony did. So, since the majority of Japanese governor deny the history, I wonder what will you guys do in the future, since every year only fewer and fewer harmony left. So they probably cannot wait until majority people change their mind. Will you do something, for example, encourage people to stop buying Japanese products, like something like that, to push them do something a little faster, or? 사실은 일본의 정치적인 변화, 일본의 민이 주체가 되어서 이런 가장 좋다고 생각해요. 네, 짧게. So Best case scenario would be for Japanese economy and Japanese society to acknowledge. So the best case scenario would be the Japanese people themselves achieve that democratization and like achieve to that level of like social and like historical awareness. 일본은 전쟁 전이나 전후 지금까지도 잠깐 사회당, 잠깐 민주당이 정권을 잡긴 했지만 계속해서 전쟁을 치렀던 침략 전쟁을 저질렀던 그 당이 아베 선조죠. 계속해서 지금까지 수십 년 동안 정권을 잡고 있거든요. So in Japan, there was a brief moment of democracy, like starting before the war and even to this day, like very brief moment of like democracy, but it is still like Abe is the descendants of the war criminals, like the imperialists, and like it's just like passing down even to this day. 그들의 주장은 국가는 사죄할 수 없다라는 거예요. And their argument is that the nation cannot. 무엇보다도 그들의 그 국가의 아베 정권의 기조를 이루는 건 굉장히 가부장적인 천황제 시스템인데 그들의 천황은 사람이 아니라 신적인 존재인데 그 신은 사과할 수 없고 really kind of distorted like patriarchal idea and the idea that the king or the emperor is almost they're like godson and the god cannot apologize. But their king is quite young right now. He's switch a king. 지금 바뀌었죠? 네, 바뀌었어요. 그래도 똑같습니다. 레슨대 보시니까. Saying that like the same group of people have the power. So even the young king, like a new Russian king, he's still hard to deny his oath. 그래서 결국은 그런 일본의 시스템이기 때문에 위안부 문제뿐만 아니라 중국에서 있었던 남경대 학살, 731, 세균전, 그러니까 전쟁 범죄를 인정하지 않고 사죄도 하지 않고 또 여전히 피해자들에게 너희들 매춘부다라고 헤이트 스피치를 하고 있는 그게 결국 일본의 그런 정치 시스템의 어떤 그 구조적인 문제, 제도적인 문제, 문화적인 문제가 한꺼번에 똑같이 연결되어 있기 때문에 그렇다고 저는 보고 있거든요. So it is a structural problem, cultural problem,
political problem alike, all connected to each other, that's creating this like lack of acknowledgement, and this is happening not just towards the comfort women system survivors, but also to the survivors and the descendants of the survivors in Nanjing massacre. 출산일이 그 신체 실험 말씀하셨죠. And then there were like cases of like human experiments that was so brutal back in the days that the Japanese labs committed to Korean and Japanese and Taiwanese people, but it's still not being acknowledged as well. 과거 역사만 부정하는 것이 아니라 유일하게 미투 운동이 되지 않는 것이 바로 일본인 거지. And unfortunately, Japan is one of the only nations that not only denies their past, but also just have like a very small number of Me Too like coming forward about sexual violence as well. 그래서 그것을 바꾸는 일본의 그런 비민주적인 시스템을 바꾸는 주체가 바로 일본의 청소년들, 일본 대학생들, 일본의 시민들이어야 되는데 역사 교육이 제대로 되지 않고 있기 때문에 그게 불가능한 시스템이 계속 성장되고 있거든요. And it should be the Japanese youth who make that changes, but because their history education is so lacking, it's not being done. Like people don't. Yeah, there's like this vicious cycle. 그래서 지금 우리가 하고 있는 게 뭐냐면은 거꾸로 지금 일본의 시민운동도 굉장히 약화되어 있어서 저희 단체가 일본의 청년 대학생들이 한국의 평화기행을 1년에 2차례 왔다 갔다 하면서 한국의 역사를 통해서 한국의 피해자들의 목소리를 통해서 한국의 여성 인권운동을 통해서 배우고 일본으로 돌아가서 그 청년 대학생들이 목소리를 내게 만드는, 그래서 일본의 변화에 주체가 되게 만드는 운동을 거꾸로 저희가 하고 있고요. 마리몬드에서도 마찬가지로 마리몬드 저펜이라는 것을 만들어서 일본 사회 내 마리몬드를 확산하고 그 상품의 수익금으로 다시 일본의 여성운동, 일본의 성폭력, 가정폭력, 그런 어떤 여성 인권 문제를 지원하는 그런 활동을 지금 새로 한 2년 전부터 저희가 시작을 했습니다. 시간이 걸리겠지만 외부의 연대와 지원과 함께 일본의 주체적인 그런 운동들, 이게 함께 맞물려 있어서 아베 정권을 김복동 할머니 교수님 얘기하죠. 변화하는, 체인지하는 것을 통해서 그게 가능하다고 생각을 해요. So ironically, what the organization is doing right now is they're kind of doing this reverse mobilization where they invite Japanese youth to Korea and have them like educate them about what's going on in Korea and all these like civil rights movements that has happened, like is ongoing civil rights movements, and kind of like have them a sense of guidance and solidarity that they can also do that in Japan, and that's like how we want to mobilize, like how we want to help, like not in a condescending way, but like have them have their own movement, and it is happening. Like Marimond is doing something similar. They've just launched Marimond Japan, where they have been selling like Marimond products to Japan and continue them. Supporting the women's Yeah, movement. Sorry, what product you said? 메리몬드 좀 설명해 주시죠. 마리몬드는 처음에 그 할머니들이 작업했던 아파 작품으로 처음에 이제 제품을 만들기 시작했고 그 이후에 So Marimond started producing products like art goods based off of like pressed flowers that the Korean comfort women harmonies made. 그 이후에는 이제 그 아파 작품을 하지 않았던 할머니도 많이 계시니까 그 할머니들 중에서 이제 저희가 그 할머니들을 스토리를 저희가 연구하고 그 스토리에 가장 맞는 꽃을 선정해서 그 할머니에게 꽃을 선물하고 그 꽃을 가지고 패턴을 만든 다음에 제품을 생산하는 그런 브랜드라고 생각하시면 됩니다. So they studied the oral history of each survivor and picked a flower for them.
so that that would like match their personality and their personhood best. And they've been making a pattern out of each of their flowers as a way to commemorate them, their stories. 네, Sorry. 이게 김복동 할머니. 네, 그래서 예를 들어서 So this is the Kim Bok Dong 할머니 예, 김복동 할머니는 매번 flower. 목련이 네, 목련. 네, 목련이 뭐예요? 목련꽃이 영어로. 매그놀리아. Yeah, the Kim Bok Dong 할머니 is magnolia. 네, 그래서 그 꽃으로 이제 패턴을 만들고 제품들을 만들고 또 나오는 제품들은 뭐 일상생활에서 쓸 수 있는 많은 물건들이 제작되고 있습니다. 벌써 메리몬드 책. 저 이거 파시는 건가요? 아니, 이거 그냥 선물입니다. 드리는 아, these are gifts. Thank you. 아, 예, 그럼 네. 그냥 패스 네. 되죠? 너무 감사합니다. Thank you so much. Yeah, what? So, Hey guys, just to remind you that it's already 9:30, Yeah, so we if y'all have have to to leave. leave. when I was in Korea, I went to, not in Seoul, I went to some countryside house. And there was about like 5 harmonies there. 나눔의 집? 시골 가는 시골 가는 거래 할머니. 나눔의 집이요. Wait, 쉐어링 하우스. sharing 쉐어링 house? 하우스. Maybe. I can't remember the name. But my understanding, and maybe I misunderstood it wrong, they told me there's a room downstairs, a wooden room that we walk through. 지하에 무슨 막 나 나눔의 집 역사관에 지하에 이제 할머니 방 해놓은 게 있거든요. So they, maybe I misunderstood. I thought they said that the girls had names of flowers because they didn't have names. And they would put, like a Japanese restaurant, they hang up these little boards of the food that's available. And when the food is sold out, they take those boards off. Meaning, if the girl is, instead of using her name, they called her like Rose, Violet, Magnolia. And when they were with the man, they took this board off to show that she was not available because she was occupied with the man. So my understanding is they renamed the women after flowers while they were operating. That was my understanding. 그 위안부 피해 경험하신 분이 그 위안소에서도 꽃으로 이름을 몰랐기 네덜란드 때문에. 피해자. 더치 피해자. So that's probably the 꽃 이름은? Dutch survivor. 근데 네. 내용 전부 해드리면은 그 일본 식당 같은 데 가면은 이제 메뉴판 있고 그 메뉴 이렇게 나무로 이렇게 판이 내려져 있고 그거 이제 다 팔리면은 그거 이렇게 뒤집어 놓고 약간 그런 식으로 그 위안소들이 차려져 있었다고 이게 다 꽃 이름으로 되어 있었다고 생각하는. 다른 아니고. not 네. all. 그러니까 호주 네덜란드 피해자들 같은 경우 인도네시아 자바섬에 네. 네덜란드가 식민지화하고 있었잖아요. 거기에 다시 일본이 점령을 해서 네덜란드 여성들을, 그러니까 더치 여성들을 위안부로 만들어요. 근데 그 중에 한 할머니가 어떤 경험을 하냐면은 우리 모두에게 네덜란드 이름 어렵잖아요. 양고개 이런 거는. 그러니까 꽃 이름을 줘서 줬다. 그런 꽃 이름을 우리에게 불렀다. 라는 증언이 있어요. So she is saying that there is. Did you get it? Kind Yeah. of. Did I you, think there is a testimony made by a Dutch survivor in Indonesia Yeah. because Indonesia was occupied by the Netherlands back in the days. A lot of Dutch white women were taken by coerced into the comfort woman system, and because their name was so hard to pronounce, that's why they were given flowers. 그래서 그 여성 같은 경우는 전쟁이 끝나고 나서 사실은 옷 이름만 들어도 약간 트라우마가 생기는 And some people experience trauma after when it happened. Like they would still have some traumatic moments and panic attacks when they hear flowers. 이제 운동이 시작되고 김학순 할머니가 커밍아웃 하기 전까지도 그 할머니도 네덜란드 할머니들도 어느 누구 이야기 못한 거예요. 유럽이었는데
불구하고. So before Kim Bok Dong 할머니 testified, even though they were white, they were still not able to testify, like come forward. 우리 함께 연대하기 시작하고 그 경험을 함께 나누고 이제 드디어 그 더치 피해자에게도 꽃을 선물할 수도 있게 되고 또 가장 좋아하는 게 국병에 꽃을 꽂아주는 그런 취미를 가지게 되셨고 할머니께서 그렇게 말씀하시는 So one of the survivors, she was able to overcome the trauma, like by kind of like reclaiming what flower means, and now she really loves flowers, and like we have like gifted her the same products like with like the flowers and now she loves it. 뭘 우려하시는지 제가 대충 알겠는데. And I get that when you like where your concerns is coming from. Yeah, but it makes sense, like they're reclaiming their power. Yeah, and I saw they did a lot of like therapy painting, and they put a lot of flowers in their therapy painting because I got like postcards and things like that. 미술 치료 같은 거를 하셨다고 네, 들었는데 네, 거기에 네. 이제 꽃도 많이 그리셨다고. Yeah. 지금도 우리 기록하면 Good job. 계속 꽃으로 지금 시집을 올 년 만에 시집을 낼 텐데요. 앞판을 시를 당시 직접 손으로 쓰고 꽃을 말린 것을 가지고 이렇게 한 장 한 장 시를 지금 완성하고 있어요. 그게 이제 연말에 모아서 지금 시집으로 낼 텐데 예를 들면 아까 방구였잖아요. 할머니의 시 제목이 내 방구쟁이라는 시 제목이 있어요. 시도 때도 없이 방구가 나온다. 다른 사람들이 있을 때는 좀 안 나왔으면 좋겠다. 이놈은 주책도 없다. 이런 시들. So one of the harmonies that you've seen, the poet harmony, like her work is based off of like pressed flowers, for example. So she writes her poems like all like with her handwriting, and then put them pressed flowers like on the next page. And like she will be publishing her own like poetry book like by the end of this year. And one of her poems is like Farting fun. Yeah, farting fun, like fartsy, like hamjingi. And it's basically, you know, like she like farted in the documentary. Like, oh, like I wish it doesn't come out when like people are around, but like I can't help it. You know, like that's like her poem. Is there any other questions? Yeah. It's a little long. Yes. Yeah. Yes, I think maybe I want to know more about like the transnational or like plantation, I guess, like including Southeast Asia, how like the story of the harmonies can uplift, like with the example in Uganda, how it can be used to uplift other countries that have experienced sexual violence under Imperial Japan. Especially if like in those countries there is like the air around the subject has been more silenced or is less, like people are less willing to bring it up because there is such few survivors of that violence. Like how can we learn from this movement and this fight so that we can bring healing or help people who've been affected by this in other countries around Asia and around the world? 일단 저는 약간 범아시아적인 그런 영향을 생각을 하고 좀 더 초국가적인 그런 영향을 생각하고 있는데 할머니들이 이제 우간다의 그런 이제 변화를 이끈 것처럼 아직도 이제 그런 게 이제 범아시아적으로 일어날 수 있을지를 고민을 하고 있습니다. 아직도 동남아시아 같은 경우에는 생존자들이 너무 적기도 하고 여러 가지 이유 때문에 강제적인 침묵이 운동, 싸움을 통해서 무엇을 배울 수 있을지 우리는 어떤 치유 같은 어떤 무언가를 만들어내고 싶은데 그것을 어떻게 사실은 아시아의 피해자들이 굉장히 큰 목소리를 내놨어요. Asians are the most vocal. 필리핀도 피해자 굉장히 많이 신고를 인도요? 필리핀도, 인도네시아도, 동티모르도, 네덜란드도 다 굉장히 많은 분들이
내가 피해를 입었다고 호소를 했고 또 한국의 피해자들과 함께 연대를 해왔고 일본 대사관 앞에 데모도 열심히 하고 있고 가장 이제 그분들의 목소리가 세계적으로 알려지지 않고 있는 이유는 역시 그 지역 사회 여성 운동이 약하기 때문입니다. 그러니까 우리는 다행히 한국은 정대협이라는 조직은 37개의 전국 각지의 진보적인 여성 단체가 모여서 정대협을 90년에 만들었어요. 그러니까 이 한국의 가장 큰 여성 운동들이 다 모인 집합체가 정대협이라고 생각하시면 될 텐데 다른 중국은 특히 NGO가 없기 때문에 피해자들이 거의 방치되어 있고 오히려 거꾸로 일본 여성들이 중국의 피해자들을 지원하고 있고요. 필리핀도 피해자들끼리 모여서 운동을 하고 있는데 정부도 지원을 안 하고 시민운동도 여성운동도 약하기 때문에 그게 그렇게 국제 여론화되지 못하고 있고 타이완은 지금 두 분이 당장 남아있어요. 다 돌아가시고 타이완은 정부도 저 여기까지 네. 네. So she thinks that one of the biggest reasons why in Southeast Asia these kind of movements are weak is because there is a weak. Not weak, but they don't have worldwide coverage. Oh, because the reason why they don't have a worldwide coverage is because they have a weaker feminist momentum in their local society. It was lucky for Koreans to have like this one organization. So like their organization is actually like a coalition of 37 different feminist organizations, like smaller ones. So they could have that momentum. In China, it's really hard to like have nonprofits. So a lot of them are left like unattended, and it's to the level that like Japanese organizers are helping the Chinese survivors to like mobilize themselves. In the Philippines, it's the lack of government support, lack of feminist movement. In Taiwan, there are 2 people left in the entire country, like 2 survivors. 특히 필리핀 정부 같은 경우는 거의 일본 정부와 경제적인 관계에서 거의 종속이기 때문에 필리핀 마닐라에 필리핀 피해자들과 작가가 그 기린비를 하나 세웠어요. 필리핀 피해자들을 기억하는. 그리고 일본 정부가 필리핀 정부를 압력을 넣으니까 어느 날 밤에 필리핀 정부가 포크레인을 와서 그 기린비를 뽑아버렸어요. So in the Philippines, because the Filipino economy is so much tied to Japan, arguably subordinate to Japanese economy. Like there was one time there used to be like a statue in Manila to commemorate these survivors, but then the Japanese government pressured the Filipino government to just like dig it up one night. 예를 들면 영화에 지금 소녀상 철거된 거 다시 제자리 돌아왔거든요. So all the statues that were like 싸워서. displaced and removed in the documentary, they all like came back eventually. 그리고 어쨌든 그 박근혜 정부도 바꿨고 시민운동이 There was a 그래서 change of administration. 새로 들어선 during the time. 정부가 박근혜 정부가 했던 그 2015 한일 합의에 대해서 피해자들의 진정으로 사과 청와대 할머니들을 초청해서 대통령이 직접 피해자들에게 대통령으로서 사죄드립니다. 박근혜가요? 아니, So like during that change of administration from a conservative to a little more progressive one, there were like all these statues removed, came back, and the new president, the new administration, like invited the survivors to the Blue House, which is like the White House of Korea, and like apologized officially for doing that and like having like for their like previous administration to like come to an agreement that they didn't consent to. 네. 그래서 결국은 피해자들의 목소리를 지지하는 미디어가 아시아 나라들의 많아질 수 있도록 하는 역할들 그게 좀 필요하다라는 생각이 들고 그것을 위해서 저희도 계속해서 일본 여성들도 지원하고 있지만 필리핀 여성 단체들을 지원하고 또 우간다 콩고 그런 여성들도 지원을 하지만 역시 아시아의 그런 피해자들을 지원하는 운동도 저희가 지금 계속 하고 있어요. So it is definitely one of their. 지원이 더 강하게 일어나면 좋을 것 같습니다. It is one of their biggest agendas to like
mobilize the Asian countries that have been like that has like colonial past for that reason. 그리고 무엇보다도 여기도 일본 학생들이 없죠, 그죠? 그죠? She's asking if there's any Japanese students here. 사실은 이 운동은 우리가 이 운동을 하면서 위안부 문제 해결 운동을 하면서 미군 기지촌 문제도 해결하기 위해서 운동을 하고 베트남의 미국 전쟁에서 베트남의 미국이 전쟁을 일으켰잖아요. 베트남의 미국 전쟁에 참전했던 한국 군인들이 자행했던 성폭력 문제 그리고 민간인 학살 문제도 저희가 함께 매년 1년에 한 번씩 계속 베트남을 갑니다. 사죄하고 그 성폭력 피해자 31명을 저희 나비기금이 매월 50불씩 지원을 하고 있고요. 그러니까 결국은 위안부 문제가 일본을 정의로운 사회로 만들기 위한 과정이거든요. 일본 학생들이 거부감을 갖지 않고 우리가 베트남 문제를 솔직히 대응하는 것처럼 우리가 미군 기지촌 문제를 우리의 문제로 우리 사회를 정의롭게 만들어가는 운동으로 대응하는 것처럼 위안부 문제 역시 또 일본에 있는 미투 운동 역시 일본의 학생들, 일본의 청년들이 특히 여성 청년들이 조금 더 앞장서서 일본을 정의롭게 만들어가는 운동이다라고 해서 우리와 함께 연대를 해준다면 훨씬 더 일본을 정치적으로 민주화 만드는 그 일이 쉽게 되지 않을까 하는 생각인데 지금은 그게 없으니까 너무 어려워요 사실. So at the end of the day, it is like our mission is not to antagonize Japan, but actually like lead them, like bring them justice, bring Japan justice. So that's one of the like biggest reasons why their agendas include not just the Japanese comfort women system, but also the Chinese survivors, also the Vietnamese survivors in the American war in Vietnam, and like a lot of like Korean soldiers like came to like support the U.S. Army and then like committed all sorts of like atrocious stuff, and just like and they always like visit. They make like an annual visit to Vietnam once a year to coalition with the Vietnamese survivors and organizers. 그리고 31명에게 매월 50불씩 나누는 줍니다. And their fund has a portion. They take a portion of their fund, like $50 each month to 31 survivors in Vietnam. 저 마지막으로 I think my question. So I'm like thinking a lot about like what's happening right now in Korea, because I briefly visited Korea like this June, and it was before the boycott happened, but I know that like after I came here, there was like a big boom of like boycotting everything that is Japanese. Kind of like there was like a really big like resentment towards Japan, and my opinion is that I cannot really agree with the argument that resentment is the complete form of anti-coloniality. And I feel like it's like such an easy form of anti-coloniality. If it's this easy, I don't think, like from like thinking to practicing, I want to make it like a more difficult conversation. I want to take it to the next level, and like, I don't know, I feel like how, like it's always, like I just want to like know what you think about it. 지금 한국에서 일어나고 있는 그런 네, 불매운동이라든지 이런 게 무자비하게 일본한테 무조건적으로 적대적인 게 흘러가고 있는데 저 같은 경우는 이런 적대감이 끝이라는 거에는 동의를 할 수가 없거든요. 그래서 뭔가 이 탈식민지, 엔탈콜로니얼리티라고 제가 말을 했는데 그게 어떻게 그 탈식민지성을 이루기 위한 과정, 그러니까 뭔가 이론부터 사고부터 실천까지 이런 게 이렇게도 쉽다면 도대체 이거는 왜 이렇게 쉬운 것인가? 이게 당연히 어려워야 하는 것인데 어떻게 이 대화를 어렵게 만들 수 있을까? 사실은 불매운동이 끝은 장난 아니죠. 불매운동, 뭔가 반아베 운동이 이 운동의 끝이 전혀 아직은 저는 지금 현상은 과거가 정의롭게 청산되지 않은 지난 그런 역사가 얼마나 큰 분쟁을 만들어내고 있는지, 얼마나 큰 갈등 관계를 일으키고 있는지 하는 것을
그대로 잘 배워주고 있는 것, 잘 가르쳐주고 있는 것이 바로 지금 현재 한국과 일본, 또 일본과 중국, 일본과 아시아 나라들 간의 현재 관계라고 생각이 들어요. She thinks that this whole like boycott, like absolute boycott, is definitely not the end of the conversation. It shouldn't be the end of the decoloniality. She thinks that everything that's happening in Korea right now is just an indication of just a sign, like just a proof of like how much conflict it causes when you deny the past, when you just want to like start from the clean slates. Does that make sense? 늘 저는 좀 그 생각을 하는데요. 그러니까 한국과 일본 혹은 일본과 아시아 관계가 정말 제대로 바람직한 관계가 되기 위해서는 이 가해자가 묶고 있는, 가해자가 이렇게 올가매고 있는 그 고리들이 잘 풀리는 방법을 찾아야 된다라고 생각을 하거든요. 그게 결국은 저희가 나비 이미지를 만든 이유이기도 해요. 나비의 날개를 감싸고 있는 단단한 벽, 청산되지 못한 역사, 제국주의, 식민주의 이런 것들이 해결되지, 이게 이 고리들이, 이 벽들이 깨뜨리지 않으면 피해자가 아무리 이 안에서 문제를 해결하려고 해도 결국은 피해를 보는 건 또 다른, 똑같이 피해자만 상적 조성이 되잖아요. 그러니까 지금 현재 한국과 일본과의 관계에 있어서 이게 깨지지가 않습니다. 일본의 이 제국주의적인 식민지 침략 자체를 아직 인정하지 않고 있기 때문에 이게 되지 않고 있어서 계속 그 피해를 보는 건 일본의 민중이고 한국의 민중들이다. 지금 일본 정부도 일본의 민중들의 어떤 그 어려운 삶, 여성들의 삶에 대해서 전혀 관심이 없죠. 오히려 오로지 아베 정권, 우리 김복동 할머니 표현을 좀 정말 아베 일당, 아베 일당들의 자기들 정치적인 욕심밖에 없어요, 사실은. 그러니까 이런 상황이기 때문에 저는 이것을 해결할 수 있는 길도 위안부 운동이 그동안 풀어왔던 방식으로 연대와 그리고 어떤 피해, 아픔을 겪은 사람들이 또 다른 아픔을 겪은 사람들과 함께 연대하는 것. 예를 들면 지진 피해에서, 쓰나미 피해에서 성폭력 피해를 입은 여성들은 일본의 그 복구 현장에서도 무시당하고 아무도 돌보지 않았거든요. 그 여성들에게 메시지를 준 게 누구였냐면은 김복동 할머니, 기록록 할머니였어요. 저 쓰나미 현장에서 성폭력 피해를 입는 여성들을 돕자 모금을 했던 할머니들. 약간 이런 어떤 우리들이 그동안 이뤄왔던 잔잔한 지원, 그게 오히려 일본과 한국 관계를 변화시킬 수 있는 부드러운 혁명이지 않을까 하는 생각이 한편으로 있고요. 저기까지. 네. The ideal situation would be the ideal situation would be to untangling the cycle, the ties that is created by the perpetrators, and it is symbolized by the butterfly, which is the symbol of their organization, and it's like blocked by the wall, and that wall is imperialism and colonialism. And if that wall does not break, it's no matter how much the survivors speak up, it will only harm, like it will just like come back to them, it will continue to harm them constantly. And because the Japanese imperialism hasn't stopped yet, it is the people of Korea, the people of Japan who's taking all these harm. And look what's happening to the Japanese woman right now. Like we really don't like we can't, like it's really hard to care about what's going on for like Japanese women, like in terms of like the misogyny that's happening in Japan. And we think that it is foremost important to foster a solidarity among the people who are in pain, but in a slightly different pain. So, for example, the Kironok Harmony and the Kim Bok Dong Harmony were the one who like first like offered help to
the sexual violence survivors during the tsunami that happened 언제죠? 2015년. In 2015. 12년. In 2012 actually. So they were like, oh yeah, like there's this like empathy that's happening like from like between the survivors who has experienced like very different thing in very different times, but yet there's like a tie. 지금 그런데 사실은 한국에서 일어나고 있는 불매운동 그리고 반아베 운동, 그러니까 안티 아베 무브먼트, 이거는 뭐라고 그럴까요? 결국은 시작이 그 일제 강제 노동 피해자들의 배상 판결로 인해서 아베가 시작한 거거든요. 그러니까 지금 계속 아베가 요구하는 것은 2015 한일합의를 원래대로 돌려라. 지금 문재인 정부가 화해 치유제를 해산한 게 지금 아베가 굉장히 화가 난 거예요. 그러니까 그거에 대한 거부로 지금 경제적인 했어요? 했어요. 그거 때문에 지금 계속 원상 회복시키라라고 지금 아베가 계속 요구하고 있어요. 네. 결국은 이 지금 현재 한국에서 일어나고 있는 불매운동의 시작은 역사 문제, 인권 문제이기 때문에 이것에 대한 국제적인 목소리가 좀 필요하지 않나 싶어요. 더 이상 한국과 일본이 감정적인 그런 대결로 가지 않도록 하기 위해서는 국제사회가 좀 공조를 해줘야 되는데 어느 누구도 피해자들에게 지원을 해주지 않아요. 지금 이 상황은 눈치만 보고 있고, 그래서 이 문제를 해결할 수 있는 대외적인 노력들이 좀 필요하지 않나. So, what has triggered the current like boycott, like anti-Abe movement right now is actually, yeah, there's like a whole trade war like shit show, but is actually the human labor trafficking victims, not the comfort women, and she thinks that it is important to have some kind of like international pressure and international coordination so that this like Korea-Japan relationship like doesn't end up like only emotional, like, and go beyond that. And I think it's like a necessary time like for kind of have like an international solidarity for this. 주제가 1시간짜리 토론 주제예요. 네, this is like a 1-hour debate topic. 이제 좀 마무리하는 게 좋겠죠. 네, 저희가 네. this is like way past our like expected time because it's already 10. I think we are gonna wrap. Yeah. Are there anything else that like anyone want to like comment? Final like urging like burning comment question. Yes. On your phone, Yeah? it's a marigold, right? On your phone. No. Magnolia. Wildflower. 이건 또 다른 피해자. This is a different person. 안가평 할머니. 할머니 그림 나름의 집에서 보셨을 것 같은데 화가 굉장히 훌륭한 바가 할머니예요. She's a very great artist. 저희 이렇게 한번 사진 한번 찍고 네, 좋아요. 네.